Hello everyone. Today we have a question from the JEE Advanced 2025. This one is a classical and beautiful concept involving drag force in the projectile motion. So far, many questions asked in the trickiest way in the projectile motion. But from the 2025, we have seen that the question regarding drag force. First, let's understand the question. There is a of mass 200 grams is projectile with a velocity of 270 meter per second by making 60 degrees. After 2 seconds, it hits a vertical wall. Okay, we have on a rough diagram. So they ask you to find out the distance from the point of projection to the vertical wall. This distance they ask you to find. సో చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఈ వర్టికల్ వాల్ అనేది హైయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ హైయెస్ట్ ప్రొజెక్షన్ దేడా ప్లేస్ చేస్తున్నారు. నో, యూ షుడెంట్ టేక్ ఎనీ అజంప్షన్స్. They didn't mention whether they placed this one at the highest point of projection or else at the end of the projection. They just told they placed this one from some distance from the point of projection. That's it. You shouldn't consider any assumptions. That's what's my intention to say. And the next one is, ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన వెంటనే మీ మైండ్లోకి వచ్చేది చాలామంది 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మైండ్లోకి వచ్చింది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. దట్ విల్ బీ ద lengthy procedure and it will take a time waste. So first analyze the question, then whatever your mind says, just follow it. So let's analyze the question. Then I'll let you know what will be the easiest way and we'll get the simple procedure. First analyze the question so that we have to draw the free body diagram. This is the 200 grams mass. It is launched with a velocity, let's consider u, 270 meter per second. So it is making 60 degrees with the horizontal. Now here the drag force, that's how much? Minus CV. That means it is opposite in the direction of the projectile motion. That CV clearly mentioned with arrow mark. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే అది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది అని మీనింగ్. సో దట్ ఈస్ సివి. ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ 60 degrees. And one more force is always acting, that is the natural force, which is the gravitational force, mg. That doesn't require in any steps of this problem. So but we have to draw the forces acting, all forces acting on the body. ఇక్కడ నాకేం కావాలి? హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వాల్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ కావాలి. అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో కోఆర్డినేట్స్ కావాలి. ఓకే, ఎక్స్ కావాలి అంటే ఐ వాంట్ వెలాసిటీ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో వెలాసిటీ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ కావాలి అంటే ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ స్టెప్ టు ఇనిషియేట్ ద సొల్యూషన్. నాకు బిఎక్స్ కావాలి అంటే ఓన్లీ వన్ స్టెప్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఎఫ్ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎఫ్ఎక్స్ is how much? That's force acting along the x direction is how much? You can clearly see here CV. So along the x direction would be minus CV cos theta. This is the first step I have to get. సో అలా మనం అనలైజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన మైండ్ మనకేం కావాలంటే ఏ స్టెప్ స్టార్ట్ చేయాలో ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ద సివి డ్రాగ్ ఫోర్స్. సో అలాంగ్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మనకి ఫోర్స్ కావాలి అంటే సో సివి ఇస్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ సివి కాస్ థీటా. యూ మే సే దట్ సార్ వై నాట్ యూ కాస్ థీటా? రిమెంబర్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫోర్స్ హియర్, ఓన్లీ one force is acting along the x direction is the component of CV. mg is also acting along the vertical direction. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో కాంపోనెంట్ ఫోర్స్ వచ్చి CV మాత్రమే. ఇంట్రెస్టింగ్లీ దిస్ V cos theta is the
force acting along the x direction. So we can now proceed without having any thought. Minus c v minus c vx. So fx వచ్చింది కాబట్టి I can get the vx. Here f ని దేంట్లోకి మార్చుకోవాలి in terms of I can change it as mass into acceleration, that is m into a equal to cvx. Now if you observe the data in anywhere, do you observe anything regarding acceleration? Observe the data, observe the complete data. Can you able to get any data regarding acceleration? No, but we can get this force in terms of velocity. How we can get? It's very simple. This acceleration can be written as in terms of velocity, that is mass into dvx by, because it's acceleration along the x direction only, dvx by dt equal to minus cvx. In all projectile motion, we have always taken acceleration along the x direction is 0, because at those situations we didn't observe any acceleration, any force. But here we have a drag force along the x direction. That's why here along the x direction as well there is a ax acceleration. Then just rearrange the terms and get the vx. dvx by vx equal to minus c by m dt. Integrate on both sides. At 0 time we have, let us consider vx naught. At t time we have vx. Then here we will get log term, that is ln vx by vx naught equal to minus c by m t. We need vx term, then rearrange the terms as vx equal to vx naught e power minus c by m t. Integrate on both sides. So for what we have to convert this vx in terms of x coordinate, that is dx by dt, and then do integration. Vx naught e power minus c by m t. Then this can be written as dx into vx naught e power minus c by mt divide into dt. Do integration on both sides. At 0th time we have coordinate points x. At t time we have a coordinate and x. Then this can be written as x into vx naught can be written as that is vx naught starting velocity, that is u cos theta, into this can be written as e power integral e power x is e power x only, e power c by m t divided by minus c by m, limits are from 0 to t. This can be written as u cos theta into m by c. Here negative is there. To convert this negative, just substitute first lower limit, then we'll get 1 minus e power minus c by m t. Then do substitute all the values, then you will get the answer. X equal to u value is how much? 270. 270 cos 60, cos theta is cos 60, that is 1 by 2 into m is 200 grams,
Substitute all the values in SI units. That is 0.2 divided by C value is how much? C value is 0.1. 0.1 into 1 minus e power minus 0.1 by 0.2 into, we have to get the time at 2 seconds. That's it. Just substitute, just cancel them. 2, this one cancel, same as this one also cancel, and you will get 270 into 1 minus 1 by e. E value is how much they get? 2.7. If they will not give, you have to take 2.7. They have given, and 270 into 1.7 by 2.7. Here you will get 170 meters. Likewise, you have to get the solution. So don't go blindly here. మనకి అనలైజ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన వెంటనే నీ మైండ్ నీకు ఆటోమేటిక్గా ఇస్తుంది మనకి ఏం కావాలి. మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ చేసిన తర్వాత నీకు కావాల్సిన దానికి రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్ ఏదైనా రాసుకోగలుగుతావా అది చూడాలి ఫస్ట్. అంతేకాని బ్లైండ్గా నువ్వు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ చేస్తే, సో దట్స్ జేఈ అడ్వాన్స్. దే విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ the blind steps. They will test you whether your mind is working as logical or not. Remember this. Keep your mind in a logical way. And thanks.